You are watching Eswatini TV, Sibuko Semaswati. It is Wednesday, 12 midnight in New York. It is, of course, Wednesday, 12 noon in Beijing. It has just gone 6 a.m. on this beautiful Wednesday morning in Babani, in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Monday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babani. It is Wednesday, the 17th of November 2021. It is day number 321. Kusile malanga ngosi lathi nje akabe ngu 46 aphambe usesuphethe umnyaka lo setulo wa 2 in fact 44 days remaining before simcethe 2021. I am Linton Kule. Many thanks for joining us. So yeah, sangwele kunjani Kule namhla ekseni ngiyakuvote the Monday edition. So we move. Ngibana yabona wena. Yabona ukuthi yeah nasolo wethu vele bese lama lengoma bese yalahleka nje kancane. Anyway sengibuyile asinibukele sinivusele sibanga kakhulu nje ukuthi nivuke nathi namhla ekseni sekusele nje malanga la ngu44 ukuthi sifike kumnyaka wa 2022 sema ukuthi nivuka kahle lomhla ekseni sibanga kakhulu nje ukuthi umdali usivusile enanamuhla asikwe nje nangumbiko losuka khona idiko letempilo ngebantu abatholakala namkhuhlane iCovid. Kanti ke langeni la itolo kuhlelo abantu labangu 594 kwatholakala ukuthi lababili banawo umkhuhlane iCovid-19 kude labasishile itolo emhlabeni kanti labasesibhedlela labelashwako balishumi kude labasha inombolo etinshata labo labaluleme. Ngosisoloke sime ku 1245 eMaswati lasilimalela nakuqala ke nje kusukela iCovid icalile eSwatini. Kanti ke lasime khona manje sime ku 21.9%. Nasibuka i-vaccination level eSwatini sigijima ku 253,705 weMaswati lasagomile. Yaqhubeka ke into nayo itempilo ukuthi eMaswati akaqhubeka atholeke umjovo wekugomela yona iCovid-19. Kanti ke sitholele nayo sisibhedlela seLuke Commission sebacela nebadala ukuthi ba provide le consent basayinela uma form lawo latavumela sibantwana bawuthole lo mjovo waka Pfizer. Kanti ke siyabadumisa labo badala abachubeka kanye kwenta njalo kunta siqiniseke ukuthi abantu babo bayawuthola lo mjovo lo. Kanti ke thiyevakala ndzaba lapha event yaseSudan ekuthenini labo labathatha umbuso ngemandla emasotsha sekavetile ukuthi Prime Minister Abdul Hamdok atamkhulula kulamalanga nje letako njengoba balungiselela ukuthi kubeke nalo uhulumende lotagcine ubuyeleke kubantu banjwe nelikhetho ngekulandzela imigomo yakamhlabuhlangene. Kanti ke letiplungu letivela eUganda kuthekune abantu abathathu labashile emhlabeni ngemva ukuthi kube nalawo ma suicide bombs elendekako edolobheni laseKampala. Kunekusola ke ukuthi kumendeka kube njengoba kulama peacekeeping missions la khona eAfrica maningi amasosha ase Uganda la khona ukhanza ukuthi lawo macembu phekula tikhuni ayati phinziselela sithemba ukuthi simo kwesitawubila sibe sesimeni khona lapha even lase Uganda. Njalo mbukele kanti inkampani lenkulu iPfizer sayisana isivumelwano ukuthi sayitaqala ukukhicida emaphilisi labita ngekuthi antiviral drug latawuzama ukulapha iligciwane iCoronavirus. Leliphilisi ke lihlolo kuma patients lana labeka nawo lomkhuhlane iCovid-19 langetulo kwa 1.2 kwatholakala ukuthi ay effective kanti yalinciphisa lizinga lokuthi abantu bagule ngalokocile baze bamikiswe edibhedlela nga 89%. Lihloliwe ke leli philisi ukuthi liyakhona kusebenza kanti litawumikiswa emaveni lafaya ekhathi esifundzeni seAfrica kanye nesifundza seAsia lekungemavela ngu 95 latawucala kusebenza khona. Sedivele ke iceliwe imvume kubo ma regulators evenda semelika ukuthi saleli icala kusebenza kanti ke lena imitamo yokuthi kunciphela izinga lokuthelelana kwalomkhuhlane kanye nelizinga lebantu labe lokwenza ukuthi besebese ba-admitwa edibhedlela sebagula kakhulu ngawo lomkhuhlane. Sekuthi nje manje ngidade sibesethe kanjani kwenziwa yini sinakufuneka u13 lakithi kufuneka wakhiwa lokungathi akusinikwa nganje nayo lokusebenza nyalo lokusebenza nyalo ngithola ukuthi leli alifanana nalo Pfizer mbamba nalo Pfizer yebo yo sinikwa ngani lo Pfizer mbamba lo sebenza eEurope yabona bese siyanikwa nje ngazothi nje
Testwa la kithi sesendelwa nje nje ukuthi yebo sibona ukuthi ngabe kutawusebenza yini. Nohlupheka untombo. Alright, Mugeli, on this Wednesday morning sitakhulumisana lapha nalaba sewakhona itiko letempilo nje ubukhumula ukuthi solo sikiyo inyanga yekufundzisa sive ngaso sifo sashukela njengoba nje avedile evikini eliphelile umphathi wenhlangano WHO esifundeni seAfrica Dr. Matshidiso moweti ukuthi sifunza seAfrica ngeso sihamba imbili emhlabeni wonke ngebantu labanaso lesifo 24 million yabantu banesifo sashukela kanti kwaphinzwa waveda ukuthi le nombolo lena engaphinzeka kabili ngeminyaka wa 2045 mangabe sitawuhamba ngalena ndlela sabe sikhulumisana lapha nebetiko letempilo kuva nje ngaso simo sebantu labanesifo sashukela lapha eveni kaze ngokusinzaba lesiyawo sisiqale ngayo ngiyo letsinzanzaba demandi kubhekile kusi elangeni lakusasa induna yala ekhaya Eswatini babisene nembalingani bayo believe leninzima Africa nebase Mozambique basaneke leso zimelwano kubekwe ibandla litawubuka kusetshenziswa kwemandi emkhathini kwalamave lamabili yakhumbula ukuthi the water basins that we have is a kingdom yakhanza ukuthi aya siyawasherisha live le Mozambique nelive leninzima Africa kumcoka ke ukuthi kube naloyo kubambisana kusileya uma water resources lawo ayawusebenziseka kanjani kahle kuze mavela amathathu lawa aqhubeke nekuthuthuka bongosi ngilethwe naletinye isazi sibuke namhla kusena sibathole imarket nasibuya sitabuka nje indzaba ecala talo mhla kusena you are watching the Wednesday edition of Kusile Breakfast Show. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle bukela luhlelo sive siyathuthuka ubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-micro project kanye na-regional development fund lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. sive siyathuthuka intuthuko yetinkundla intuthuko yemaswala. Asiphinde sinemukele ehlelweni Kusile Breakfast Show sitawungena etindzabeni tetfu tekucala. Indvuna yelitiko letangephandle kanye nekudlelana nalamanye imave ikhutsata labancuselela kuleli kulamanye labasandza kubulawa kanye nalabo labebavele bakhona kuthi abakhele leSwatini budlelwane lobuhle bajinge bakhange bosomabhizinisi. Emalangeni lambalwa lengcile nifuna nkulu welive Cleopas Dlamini umemetele kubulawa silo kwalabatomelela kuleli emaveni emhlaba lapho kufaka ikhazi labasha kanye nekushintsha kwalabanye lebavele bakhona kuthi bancuselela kuleli kulamanye emave labo labancuselela kuleli kulamanye emave bangephansi kwelitiko letangephandle nekudlelana lamanye emave indvuna lelitiko Kusile Dladla ithi labo labamelela kuleli emaveni emhlaba bamcoka kakhulu ekwakheni ubudlelwane lobuhle emkhathisini kulakuleli kanye nalawo mave labasuke bakiwo. Uyathuthi nangimakhelwane nasihlobo sami sitangilekelela sitangivela ngabe kudevelopa i-economy kungabe yini nje kumcoka ukuthi silive vele sibe nabo lobudlelwane nemhlaba ngiko nje ukhawunse emaveni lamanyenti noma ngabe betelutho they make sure ukuthi babathumela bombasada ngoba yindvo lenkulu kakhulu leyo.
Dladla uthi litiko lisatohlangana nabo bonke labamelela kuleli kulamanye emave lapho khona kutawudzingiswa tindzaba letinyenti kanye netindlela labangabambisa ngalo live. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla, nginavuma inkosi Nzinisa Sembabane. Litiko letemabhizinisi nekutsengiselana lisemkhankasweni wokubuka kabusha umthetho wetinhlangano tokonga nekwebolekisa ngenhloso yokuthi lo mthetho ufake nensha kulokunye. Kungmanje likomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu selethulele indlu ngaleli kutfolile esiveni ukuthi lokhu kungendeka kanjani. Ngemnyaka wa 2003 iPhalamende yashaya umthetho lotawengamela tinhlangano tekonga nekwebolekisa lapha eveni bese kubonakele ukuthi lo mthetho sekumele uchibelwe ukuze uhambisane netikhatsi tamanje. Likomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana endlini yabayesikhulu selivele lethule endlini umbiko wekuchibela lo mthetho wa 2003. Kulombiko lowethulwe ngusihlalo waleli komiti Musa Ngcobo kuyavela ukuthi kunetikhala letikhona kulomthetho. Letikhala tifaka ekhatsi insha, kuthuthuka lokuya ngephandle kwelive, kuthuthukela etifundzeni, kuthuthukela eveni naletinye tidzingo letikhungetse tinhlangano tekonga nekwebolekisa lapha eveni. Leli komiti lithi lichibela lo mthetho ukuze ukhutsate insha ukuthi ingenele tinhlangano tekonga nekwebolekisa. Leli komiti lithi lo mthetho kufanele uhambisane nemithetho yangephandle neyalapha eveni. Nokuhle lokuta nalo mthetho lokusakhankanywa lokubhalwe kulombiko waleli komiti ukuthi uhulumende utawesekela letinhlangano tekonga nekwebolekisa ngalokwengetiwe. Kuyavela ke nekuthi insha kufanele ingene kuletinhlangano ukuze titawuba nelikusasa. Ndzabeni te-Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Litiko letemfundvo nekucecesha lisemkhankasweni wekwakha umthetho lotawusungula libandla letawubuka tindzaba tekutiphatsa kwabothishela lapha eveni. Likomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabayesikhulu selethule nembiko walo ngalomthetho losakhankanywa. Kulombiko kuyavela ukuthi inhlangano yabothishela ibe nekufuna kuva ukuthi leli bandla leli litawusungulwa litawehluka ngani kunelibandla lelicasha liphindze licashe bothishela i-TSC. Lo mbiko welikomiti lendlu yabayesikhulu lelibuke kusebenta kwelitiko letemfundvo nekucecesha wetfulwe endlini ngusihlalo walo Nowagama. Kulombiko wemthetho losakhankanywa lotawusungula libandla lelitawubuka bothishela eveni, Council of Educators Bill number 23 of 2019, kuyavela ukuthi labanye labakhulunyisiwe ngalokwakhiwa kwaleli bandla inhlangano yabothishela iSNAT kanye naleyo yabothishela nhloko iEPA. Lombiko uthi SNAT sifune kwati ukuthi kutawuba yini umsebenti waleli bandla. Inhlangano yabothishela ibutene ukuthi angeke yini kumosheke timali telive mahala ngalokwakhiwa kwaleli bandla kukhandzakala ukuthi muncane kakhulu umsebenti walo. Inhlangano iphindze yabuta ukuthi lona leli bandla litawehluka ngani kunaleli lelicasha liphindze licoshe bothishela i-TSC. Lo mbiko uyaveta ukuthi litiko letemfundvo litsena liphendvula laveta ukuthi leli bandla lelitawakhiwa litawusebenzisana nayo i-TSC. Lo mbiko uthi leli bandla lelitawakhiwa litawakha umgomo wekutiphatsa kwabothishela. Uveta nekuthi umsebenti we-TSC kucasha, kucondzisa nekucosha bothishela labanetigwegwe. Thishela angacoshwa leli bandla lelitawusungulwa litawubese liyamukhipha elihleni lwabothishela labangasebenta lapha eveni. Lo mbiko uyaveta nekuthi umuntu lotawufuna kuba ngithishela lapha eveni utawucala abhaliswe kuleli bandla kungikhathi angacashwa. Konke lokhu kutawendeka nasekuphumeleleke lona mthetho losakhankanywa kuthi ugcine ube umthetho lapha eveni. Ndzabeni te-Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane.
Mapalane wePhalamende Benedict Xaba ukhuthata sive ukuthi sifake imivo yaso emithethweni lesakhankanywa lemithathu lesendlini yetimphunga. Embikweni lothunyelelwe betindzaba Xaba uthi sive lesifise kufaka imivo yaso kufanele sitsinzane nePhalamende. Uthi lilanga lekugcina lokukhombisa inshisekelo yokufaka imivo ngumhlati 14 kulesetulu. Lihhovisi lamabhalane wePhalamende likhutsata sive ukuthi sifake imivo yaso yemithetho lesakhankanywa lilanga lekugcina lekukhombisa inshisekelo yokufaka imivo ngumhlati 14 kulesetulu. Lemithetho isendlini yetimphunga. Imithetho lesakhankanywa ifaka yekhathi leyo yeticishamlilo lehlose kusungula beticishamlilo i-Fire Rescue and Emergency Service Bill, Bill number 24 yeminyaka lophelile. Lo mthetho uphindze ubuke kubekwa kwemphathi kuloluhlangothi kanye nelisekela lakhe kanye nendlela yekutiphatsa kwabo beticishamlilo. Lomunye ngumthetho losakhankanywa webakhoseli basemaplazini i-Farm Dwellers Control Amendment Bill, Bill number 19 of 2019 lochubela loyo wanga 1982. Labo labafise kufaka imivo ngale mthetho lesakhankanywa bangenda njalo ngekushayela Bhek Musa Shongwe enombolweni lethi 7606 4010 noma eposini lembane lelithi cusana@gmail.com. Mapalane wePhalamende uthi lomunye umthetho sivele fanele sifake imivo kuwe ngulowo womthetho lowengetiwe nakuthengwa impahla i-Value Added Tax Amendment Bill, Bill number 22 of 2020. Sive singaxhumana na Treasure Shabangu enombolweni lethi 76158588 noma bathumele liposi lembane ku treasureshabangu@gmail.com. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla embabane. Mapalane wenhlangano yemidlalo we-netball kuleli intombi Masango uthi balungisa imidlalo ebungani letokwenda ukuthi badlali balomdlalo botokhona ukutilungiselela kucala kwesizini lensha. Ntombi uthi isizini lensha itawucala eminyakeni lotako ngenyanga yeNdlovana. I-netball ngilomunye wemidlalo lehlele isikhathi lesingetulu kweminyaka lemibili selokhu ingadlalwa ngendzaba yemkhuhlane we-COVID-19 lwaphocelela ukuthi bohulumende bamise temidlalo mhlaba wonke. Ngebuka ukuthi le midlalo ihlele isikhathi lesidze ngaphandle kokuthi idlalwe. Le nhlangano-ke seyibese-ke icala imidlalo-ke ebungani lesihlose ukuthi isite wona amacembu ukuthi atilungiselele kusatawucalwa isizini lensha. Ntombi Masango lomabhalane kule nhlangano uchaza kabanti ngetincomo abatithethe bamacembu. Emathimzi-ke abese ayahlangana-ke kule weekend bephelile-ke ancoma ukuthi cha ngoba sesibe side isikhathi bemile sebatawuvele bacele ukuthi sale siba-awada ema-prizes apho according to i-last log standing. Lebese kusebenjele sekusele imidlalo lemunye lemibili yema-finals. So basiteke sitawu-awada kanjalo kusenyalo nje sisabhizi-ke nalungisele ama-presentation ngoba kutawupresenta ema-teams kuphinde kuba nema-personal awards. Isizini yethu-ke sihlele sicale nga-first week of February. So kwanyalo-ke simele ukuthi first week between nyalo nalo first week of February sizabe senta ema-mini tournament. Kucala nje kule mpelasonto le sitaba ne-stockfell lapho khona taba ngema-informal teams lapho nje basite bafuna ukuthi sebabuyise lobunanzi lebebukhona baka-netball nekuthi badlali bakhona ekujima batibuyisele esimeni sokuthi bangaphinde bakhone kudlala. Emacembu ecorrectional kubomake nabobabi ngibo labahlomeliswe njengabo-champion njengoba isizini engaphelanga bebahamba embili ehlweni lale midlalo. Lebukela umsakazo we-Eswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Ngaleto temidlalo siyatiphetha tindzaba tetfu tekucala sibahlole timakethe sitawubuya sichubeke nehlelo. At FNB, we are committed to growing your business with you. Our agribusiness solutions are customized to your needs to give you access to input finance and asset-based finance. We share the dream to see you nurture the earth and feed Eswatini. Switch to FNB, the bank that is committed to enabling your growth. Watch local TV on the go
with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Sihlelweni lethi lithini libandla. Siyambonga uNkulunkulu uhlelo lize libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Leti khathi leti tethenjisiwe ngofunda incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayilethwa la kubantu yabo yena ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona le ndzaba lesikhuluma ngayo emsakadweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Ayichesuke kama lakho likhulu chesuke Sikuthi ngeminyaka wa 1992 live leSwatini lasanake izivumelwano nelive leNingizimu Afrika bekubuka nje ukuthi ngabe bayobambisana kanjani endzabeni demand yakubulaye uSlive leNingizimu Afrika bicishe ngilo leli ndawuthi nje ya leli surround lethethe umhlaba lomningi ya li surround live leSwatini kakhulu bese ke sekuba nelive leMozambique kuhamba kweminyaka bese ke yangena naye eMozambique kuleto ivumelwano lethu ekuthenini bayobambisana njani indzabeni demand leto letsinza lamave lamathathu ngiyakhumbula ke bekungathi bekungu-April 2019 la khona kufika President Philip Nyusi eSwatini abanetinkulumo ngonyama inkosi Mswati wesithathu bekudingeka ukuthi kukhululwe manje eSwatini lekahamba yaqalisa iMaputo province lamantu ngiyakhumbula manje ngayibhala inombolo yakhona ukuthi beku how many cubic meters Mr Shongwe yeah man sekangilahleke noma it was 18,000 cubic meters yeah 18,000 cubic meters to fill kuyawuniketa iMaputo province emanti bonke angathule Mr Trevor Shongwe la ngumcindzisi wendzaba temandi ke tiko letemcebo phansi live naseSwatini una Messias Masi naye ngumcondzisi wendzaba temandi olive leMozambique. Mr Masi, good morning and welcome to the kingdom. How are you? Fine, good morning and Sawona, I'm fine, yeah, thank you. Ngiyaphila. Uphilile Mr Shaw? Siphilile babegule, sivusele bayabukele emakhaya. Because sidlalela nje lendzaba kunemsebenzi lomkhulu lokubheka ukuthi wendiwe ngilamavela amathathu elangeni lakusasa itabe khona ke induna yala ekhaya eSwatini induna Peter Bembe kulomsebenzi lo utasiniketa ke sithombe Mr Shongwe anaye babe masla kuthenini yini inhloso lenkulu yalomsebenzi lo utawasita njani lamavela ngiyakhumbula leyo ukuthi kunanake bathi the tripartite permanent technical committee ngingafunda indzaba letinjalo nema principles the Dublin principles a 1992 ngidawufika kutonke lendzaba lethu Mr Shongwe
kumcoka balomsebenzi utabe wendiwa ngulamavela amathathu elangeni lakusasa. Siyabonga babegule sivusela nje nesive sicele nje kubonga lelithuba lenisiphalona ukuthi singakhuluma ngalomsebenzi lo wendiwa indvuna temandi. Yeah. Lamandi labonakala atsinza imavela amathathu kune Republic of South Africa lengenhla kwethu sonke lapha khona emandla lamaningi leswatfolako singendazi atfolakala aqhamuka khona kube nelivele kangwane bese ke kuba nelivele eMozambique lapha khona director babe masi aqhamuka khona. We are going to be signing an agreement which is giving birth to a new institution kusho ukuthi sakha nje libandla lelisha lekubamba lenizabade kubambana lokusetshenziswa kwalamandi kulama basins esiwasherako nekudevelopa nje the infrastructure nekucoordinate nje ukukhulumisana kwalamave nenzaba nje ukuthi emandi nasaqhamuka ngenhla aya ngendasi kufuna ngathi ningasheshe nikhulumisane nangabe sekuthiwa nje kunetinto ezifana ukuthi sekunetikhukhula noma sekashoda emandi noma sekune pollution lesemandini ngoba lamandi anathwasive. So the early warning, the alertness that is supposed to be given to the member states in the basin is very critical. So tomorrow the three countries, the honorable ministers are arriving Mozambique and South Africa today to sign an agreement for the establishment of an organization that we call the Inkomati and Maputo Watercourse Commission. It's in line with the provisions of the SADC protocol, where the SADC region has established these many institutions in the different shared basins. I believe we're the only ones left now in our part of the region. It's an activity that started a long time ago. I believe in 2009, the ministers then met in Maseru, Lesotho. In Lesotho, yes, Maseru, talked about this institution, but we are realizing its birth tomorrow through the signature by the honorable ministers. Director, I think it was around August, if I'm not mistaken, when the Minister Chao Machantin announced that the government of Mozambique has estimated that it would cost them $1.8 billion to achieve nationwide water supply. How's the water situation in Mozambique? Thank you and good morning. It's a pleasure to be here to share our initiative, what we are doing regionally. Asking you a question, we have developed a national master plan. We call it Vision 2040. The main intention of this master plan is to secure the water for the social, economic, and industrial development of the country. In terms of amount, we are talking about $13 billion US. We are now working with the partners to fund this plan. We have a process which is now going with, for example, with the World Bank to develop what we call a national program, national water resource development program. So we want to create a new generation of infrastructures, but we are not looking only for infrastructure. We are looking also for early warning systems. Whereas you know Mozambique is vulnerable to droughts and to floods also. So the issue of early warning systems and how the different departments can work together in order to use properly the land is critical. So this program which we are going on now is intended to increase the storage capacity because it's critical for a country like Mozambique, but also the issue of early warning systems and other matters related with the floods and the droughts are included in the plan. Mr. Chair, ngiyafuna lokuthola ukuthi tinduna titabe designer lezivumelana nje kusasa kungumanje nisebenza njani ngoba ngiyakhumbula yenza ya ngalo 2019 besikhona le ndasi na nyawuvula leyambombi lenkulu kuhambisa amande eMozambique kungumanje nibambisana njani njengilamavela amathathu lenza bale babegule lesinako nyalo sivumelwane lesasayinwa tindvuna nga-1983. Sakhale libandla lelifuna ukuthi silisebenzise noma lesilisebenzisako currently lekumanage lamandi kulama shared basins. Leli bandla ke lelo libitwa ngokuthi tripartite permanent technical committee. Lina labo director balamandi from the 3 member states. So they meet regularly and then they talk to how they manage the resource, development, management, and otherwise. He's talking about flood issues. We coordinate through that platform
developments like projects, the Makukas, all the other projects that came in, the LUCIPs, they came in through that committee because there was then an agreement le-asayinwa nga 2002. Basically, livela kangona lalifuna kwakha i-LUCIP dam. But there was no agreement, which is talking to the sharing of the water. So then there was a need in 2002 to sign an agreement which allowed for the birth of the LUCIP project. It ensured water flow from upstream through the kingdom into the Republic of Mozambique. And we're building onto that. Now we're actually coming in with the ministers, because within the tripartite, there was no provision for the ministers to be pronounced in the structures. So now, since it's a council of ministers, they meet every year. It's 9 meter every year. You approve my plans, approve my project, budgets, and otherwise. Because the developer, a coordinator. Because if you develop in the kingdom of Eswatini, there is an impact to Mozambique. There is an impact to South Africa as well, because you'll be expecting water coming from upstream, yet you have not informed and you have not approved a holistic plan for the management of the shared basins. So this one is then coming in with ministers at the top. We still have a technical committee. We call now it a technical steering committee. And then this is coming up with a new structure now, a permanent secretariat. It never used to be agreement arrangement at TPTC. But now we are saying let's have an institution for the kingdom, the Iskobwa and the South Africa for the management of maybe the 3 copies and Makuka Dam. But now we're looking at bringing in Mozambique to say let's sit together as the 3 countries, have a permanent structure to do the day-to-day, push up the programs, do the studies, advise the basin states on what is needed. Flooding, coordination to member states, timely information, dissemination, and all these kind of things through the secretariat. So it's a new structure of a secretariat with the ministers and the steering committee at the center, which is now a link between the ministers and the secretariat. So we believe that is going to give stability to the management of the water resources within the shared basins. Mr. Massey, do you believe that this agreement, this new agreement, is going to come in handy in trying to address some of the water issues currently affecting Mozambique? Of course. If we was not believe, we will not be here. My minister will not coming here to sign the agreement. But maybe I have to say before I emphasize that we believe that we have a very good cooperation with the Kingdom of Eswatini and the Republic of South Africa on the issue of water. We have one dam built in Komati system. Because we are downstream country, if we have not get in blankets the authorization from the Kingdom of Eswatini and for Republic of Eswatini, we have not allowed to build that dam. So the cooperation between Mozambique, Eswatini and South Africa and the water field is a very long cooperation and a very good cooperation. And we believe we have challenges. If I can say that Nkomati and Maputo are the main source to supply water to Maputo. In the past, we was relying on Umbeluzi's system, but Umbeluzi's system is not have capacity to give us enough water. The city are growing, so now we rely on Nkomati and Maputo. So, of course, we believe that this RBO will bring benefits to Mozambique. But we have to be clear that the benefit of this RBO is not only for Mozambique, it's from Eswatini and also for South Africa, because it's the shared systems. We have to share the available water. We have droughts, we have to share what we have. We have floods, we have also to share. So it's we used to say that the water is our common interest. So what is happening in Mozambique, although Mozambique is a downstream country, it affects Eswatini and affects South Africa. If I want to build a new dam in Maputo, it will affect Eswatini. So we have to cooperate and to make sure that I get the benefit for the dam, but I not produce harms to Eswatini and to South Africa. This is the spirit of the cooperation that we have in SADC, in this particular case, in the Nkomati, in the Maputo or river systems.
kaze ke baholi balesifundza sakaSADC ngiyakhumbula ngomnyaka wa 1995 nabacala ukuthi isebenzele indzaba yedivumelwano sekubuka kwemandi bayirevise le kubo 2000 nangaphosisi nanga 2003 the current SADC protocol on water. Ngiyafuna ukuthola Mr. Shongwe la ekuthenini nasikhuluma nje indzaba yemandi uteka nje indzaba water I think it's water aid. It's a country of approximately 28 million people in Mozambique. Half of the population ayikhona ifinyelele emandini lahlobile, clean water there is. Ngifuna ukuthola ukuthi kule divumelwano are you looking at strengthening kubambisana kwenu ekusetsheniseni kwalamandi ku industrialization, irrigation or for domestic use? Babe cool, excuse me. Lesingakusho nje ukuthi emandi as indicated by umlingani from Mozambique. Kule regions sineswathatha ukuthi I instrument for peace. Okay. Because without water you actually have a lot of instabilities. So long as there is good cooperation on the management and development of the resource, then we are able to talk to each other. You talk to Inzaba release Emandi from Umjoli for the Republic of Mozambique when they had no water, and at least we had water in the kingdom because it was raining upstream. Yeah. That was displaying the kind of cooperation and good neighborhood that actually was displayed then. To say water then became a catalyst for even the head of states to come and actually talk and actually show the spirit of cooperation through the release of that water to downstream Mozambique. That water, as it is getting into the different countries, it is actually cutting across a number of sectors. Okay. One of the key things that we ensure, noma lesifuna ukuthi kokuqala nje konke lesikhuluma ngemandi ukuthi akube nemandi ekunatha. You cannot talk to availability of the resource without giving the people la mandi ekunatha for basic human needs. So that is our prime issue, to say let there be water for people to drink. Yeah. So our interventions, as we build these many dams, Siawaka Dam, though you may find that domestic water takes a smaller portion of the water that we have in the storage facilities, but it is a component that is given priority. Yes. When we talk to issues of drought, we curtail lokunye, sikuvale konke, sithi no, sekudemand, sifuna emandi ekunatha abe khona. So we have a target year 2030 where everyone has to have water, access to the resource. That is what we are aiming to get to. Mozambique, as indicated, the city is growing. In the city, there's people. Yeah. Our main priority there is to get water for people to drink. Okay. Before we talk irrigation, we talk hydropower generation, but there has to be water for people to drink. So the SDG 6, we're still adhering to that. All efforts are to that. We can then generate more hydropower because the storage, you use them for multiple purposes. Yeah. You cannot have water sitting in a dam and then talk to only water for domestic use. You need to say there is tourism in the dam, there is also hydropower potential in the dam, there is irrigation potential in the dam. They come in, but the first priority is water for domestic use. So in our efforts, all the plans and all the things that we do, we're actually putting water for domestic use as a priority. In the systems, allocation, because as the three countries, we also talk to allocation priorities. We talk water for domestic use as the first priority. Then the others will then come in. So this is what we are doing. This is what we aim to do to make sure that we have a population which is water secure for basic human needs and then for industrial development, because the region is talking regional integration. So through water you achieve that as well. Ngoba kusina ukuthuthuka bese sekunawo kakhulu leyo ntuthuko leyo kube nemanda kugijime industrialization ihamba embili bese lesive sesala ke sibabethe nalamanda ekunatha uyaqinisekisa ke Mr. Shongwe ukuthi okukhulu bakuhambisa embili kokuqala ngikolo ukuthi sive asibe nemandi lahlobile lenye indzaba lefika ibe khona la ngilokusebenzisa kabi kwalamandi sikubonile in the past kuba nema damaging ecological impacts half of the wetlands of South Africa nje asebenziseka kabi kuba nemthelela in the southern part of Mozambique ngiyakhumbula le 2001 webantu abaningi balahlekelwa impilo because bekungasebenziseki kahle ematete angakagcine kahle eNingizimu Afrika wasese kuba nalama flooding down. I am saying Mr. Masin, proper usage of water be very key.
because when you misuse water resources, they have ecological impacts. I think you are best suited to talk to us about the importance of that, remembering what happened in 2001 in Mozambique. So do you want to talk about the impact? You'll ensure that the three countries, they use water, proper usage of the water resource will be key. If Eswatini misuse the water resource, there is an ecological impact, a damaging one in Mozambique. Yes, of course. You want to talk on the issue of quality of water. Exactly. Yes, this is a critical one and is one of the issues that will be addressed under this RBO that will be officially established tomorrow by the signing of the ceremony. Ecological component is very important for us because we are at the end of the river. And you know all the issues related with the, I can joke here, the fish and other marine life is important because the source of, what can I put it in a proper English, the food for the marine life comes from the rivers and going to the sea and feed all the the environment and all the animals that we have here. And somehow the Mozambican economy relies on how the sea can produce. If the rivers are not healthy, the food on the sea will die. So the economy will be affected. But once we have some problems with our economy, it's sure that Eswatini and South Africa will pay some price for that, because we used to export some fish and other important food to our neighbors. So it's interconnected and related systems. Just to emphasize that the ecological component is very important, not only because of the food, but now we are talking about this climate change. So how best we manage the rivers, how best the sea will respond, and by the end the climate, because we know that the climate is governed by what is happening on the sea. So it's an important component, and I'm very happy to see that under the protocol that will be signed tomorrow, the ecological component, the climate change is included, and we will work together and hard to make sure that we reduce the impacts of the climate change and the variability. Mr. Chonga, sengiyakhumbula nje silomnye angaba confused eksenini insabathi manje kubanana ngasi maningi lama committee labekwa ngoba bona emsebenzi nje evikini eliphelile nakhona bobeka lenye committee le manje you're talking about river basins namhla uyobeka lenye committee yilo bendani laba ndawendani nala. Yebo babegole kuvele kungagcina sekuconfuse sive singagcina sesingasathi lokuthi kwenteka lesingakubekisa nje ukuthi kukhona into letenteka ekhaya in country mhlawumbe in the kingdom of Eswatini we have our own internal structures for the management of the resource. Lobe kwenteka ke kuleli viki leliphelile indvuna yethu emcebo waphasi nemandla beyisotha out noma beyilungisa nje indlela yokuphathwa kwemandi even la Kangwane. Live la Kangwane linemifula lesihlanu lemikhulu kusuka ledulu kuBonkomati wehle uyofika kuBongwavu. Kunemabandla ke lakhiwa kuleyo mifula ukuthi ngalimunye umfula lomkhulu kube nelibandla nje libuka kusetshenziswa kwemandi nekunethisa tidzingo takho. Indvuna ke beyihlukumisa likomiti lelitawubuka lokusebenta kwalamabandla alemifula lesihlanu lokuthi nawo akasasebenza namabandla angabe sasebenza akasakhona lokuthi aqhumane akhona ukuplana kanye because enda umsebenzi welive linye. So bekwakhiwa ke khona ipermanent secretariat letawukhona coordinate lama activities alama basins amahlanu even la Kangwane. Lesikwenta ke kusasa is now looking at the countries. It touches on issues in South Africa. It touches on issues ala Kangwane, it touches on issues ase Mozambique. Nabo banema structures abo internally. But lena ke say organization lengetulu because seyiqhamuka eveni. Lokusho ukuthi lama structures lasekhatsi eveni are feeder
kuleli bandla leli through lama internal structures. Ngiyabekisa nje nasikhuluma indaba ukuthi emanti semanindi emfuleni. Leli bandla leli le secretariat yalo lama figures lokuthi emanti emadamini emenjani liwathatha kulamabandla la kulamavi lokuthi manje kumenjani engakakho emadama akho emenjani mangabe ke sekutfolile seliyakhona ke lona ukukhuluma nationally ukuthi okay thina la kangwane noma ke le secretariat yaleli bandla leli seyithi kangwane emanti semanindi kakhulu Mozambique be careful. Okay. Salendvula ke mhlawumbe emadamini in release to the sea noma ke salen aletha lesiveseni ukuthi there is water coming upstream. Na eMozambique at the top government level through the structure lesi ube sikhulumisa ke lama institutions la ngaphansi ukuthi ebonani emanti aqhamuka semanindi ngani. So lokho kukhulumisa even the SADC programs athi nakafika kulamave angena through le structure lesi ukuthi okay SADC uthi nyalo as harmonize ngabekisa ema water policies. Angabi nepolicy eMozambique leta ukukhuluma ibe not in line with the policy lekhulunyiswa ngemantu bakangwane nebantu beSouth Africa because we are managing the same resource. Lama approaches kufuna fana. So angena through the structure le sabo minister because bo minister njalo ngeminyaka they attend a water ministers meeting through the SADC platform. They have plans regionally and for the plans to work in the member states they come through this organization are infiltrated to national programs. So that's the apex at country level, member state level, and then within countries, linker with country initiatives. I remember Zambia refused to be part of the ZAMCOC, the Zambezi RBO for years, in fear that they will not have control of the Zambezi River and the future development prospects. Now, as sovereign states, ngiyafuna ukuthi nekhulumisa enzabe ukuthi itaba inganani le control ngifuna ukuthi uyibheste la kwenzabe yaseZambia if I want to develop ngala angabe sengiciphiseka lamandla ngenzabe ukuthi phela probably Mozambique akahambisani probably naleli ngifuna kwenda yethu tasese kuyam affect ngifuna ukuthola ukuthi individually the individual countries ataba nayo amandla langakanani ukuthi ma future development prospects awo angalimatwa lokuthi nedivumelwano nini nobathatha babegule lokukhona ukuthi sisebenta under I framework ye protocol. Okay. The revised protocol ya 2000. It spells out lama principles. Okay. It gives the countries the sovereign power to say you still remain states. But water doesn't respect my political boundaries. True. So long as you try to say this is where I end and this is what I will do within my jurisdiction, water will not respect that. Water will flow out of your state into another state. As you develop in your state, it's a protocol you need to ensure that there is no significant harm to the next state. That is where then you lose some of your sovereign powers because you cannot unilaterally develop and then believe that you cannot impact on the downstream neighbor. If you develop and end up polluting the systems, it doesn't end with you, it goes down. So that's why, to some extent, the management is looked at as a basin. We remove the political boundaries. We still recognize the member states, but we say for water, we cannot work on boundaries because it's a shared resource, it doesn't respect the boundaries. So we're then aligned to the programs of the region and internationally to say, though you are a state, but there's provision to allow us to come into your territory, to tell you what you need to do then there so that we are actually reducing the damage to the basin and to the member states downstream. I feel like Mr. Masi, you want to echo his words there. So you want to, I feel like you want to support what he say. Yes, I have to support my friend and my colleague. We used to say in SADC that water is our common interest. No matter you are upstream country or you are downstream country, if you are within the same basin, it's our common interest. So what's happening in South Africa have interest in Eswatini and Mozambique, and what happens in Mozambique have interest in Eswatini and South Africa. And as Mr. Shong said, under the SADC protocol, the water is intended to be an instrument of peace. So when the countries are talking, when the countries are discussing how
can share the resources, the goal is to use that resource as an instrument of peace in the region. And I see that we are moving on that perspective. The example of the drought that we was facing, we, Eswatini and Mozambique, under Umbeluzi, is the demonstration that the countries can work together even in a very difficult situation to solve their common problems. Yes. The Mozambican government seeks to improve water coverage from 65% to 82% by 2025. With what is happening in Cabo Delgado, how difficult it is to bring clean, safe, potable water for the people there? Yeah, of course, the situation in Cabo Delgado gives a very difficult and challenging situation to Mozambique. But it's only one province. Okay. And now the security situations improved a lot. Okay. And one of the first sector to move into the Cabo Delgado to restore the condition was water sector. So all the areas now which are free, the water supply is now established. Okay. And we are working hard with the government and with support of the donors to come with a very strong program to improve water supply, sanitation, and other components. So taking in consideration the situation now in Cabo Delgado in terms of safety, I have no doubt that we will move in full speed in order to achieve to succeed on these targets. Okay. Yeah. Ngosi ngumsebenzi ke lo mhle lona lomkhulu lesithabelako ke nasi singemaswati sisemba lo ukuthi konke tinduna leti takuhlela tubelele ngako kutawusebenta kahle kuze ku improve impilo yesive sala mave lamathathu lelive leSwatini nelive leMozambique kanye ke nelive leNingizimu Afrika. Msebenzi ke utabe ukondeka langeni lakusasa la tinduna letinzathu etala mave lawa titabe ke tisayina lesivumelwano. Babeshonge nawe Mr. Masi, thank you so much for coming through. We do hope everything will go according to plan. Phambi nje sengicina njengawe babeshonga. Ngiyakhumbula uteke indzaba yakalavumisa. Konke sekume ngemuva indzaba yeMandi lavumisa. Babegule kalavumisa eMandi sekakhona. Okay. Lesingakusho nje ukuthi sisebenzile nelive leSouth Africa. Sizama ku restorisha le problem lekhona kalavumisa kwafa icable le powerisha le system le bamba lamandi into the kingdom. Okay. So icable seyikhona, we had challenges ke kuyifaka mhlawumbe because leli damu lethu silibamba from a system le game reserve. But ke kusasetshenzwa lokho because ukukhanzakala ukuthi kuyifaka kutawuthatha isikhashanyana. Sase ke sesivumelana nathi asifake igenerator in the interim. So sinyalo nje manje langena kalavumisa siwabamba ngegenerator and lamandi lawo ayaliphakamisa leli damu. Emandi lamandi lenzawo lethu asetikho sekakhona imbombi sethu yawakhipha emandi. Tindvuna nje namuhla nayifika le South Africa batawuba nje emhlangano omfishane. Okay. Lokubuka ukuthi le process bayi advance kanjani mhlawumbe isheshe iphele le kufaka le cable because kupamba ngegenerator is very expensive. Ngelanga nje ukhanza athi diesel lomsebenzisako umnindi kakhulu kanti bebowusebenzisa logesi bongakhanza athi indleko tiyehla. So emandi sakhona kalavumisa sive sicelile siyachubeka siyasicela ukuthi kwanyalo sisasebenza igenerator nakhona ke babegule sibukele ukuthi priority asiminike laba labanatha emandi. Okay. So first priority nyalo sithi lidamu saliphakamisa. Sicela ukuthi kube nemandi nje kunatha. Lo irrigator ko lapha kulinywa umoba. Sisete kahle lamandi ukuthi bese ngathi vula leti imbombi sivule leti inyoni. Ngoba na ungavula ungakhanza athi within a day udraina lonke bese ithwala kakhulu le pump lele ngendazi. So sithi nje ke siyachubeka siyasicela sive asisibambise emandi sawafaka nyalo sicela kwafaka imbombini sive sibe nemandi kunatha ngoba bese sibe sibona lapha ekule. So nyalo sive sesikhonile ukuphefumula. Emandi sesiyawathola but siyethembisa lokuthi going forward with the engagement bese sinayo kubo minister because we had to then bring in the ministers to say let's do this thing because it was now becoming something politically sensitive. Okay. So ta committee tindvuna namhla tabeti ikhulumisa nje di advance to the next stage. So sibonga nje ke kubambisana lokube khona between the two states nakuwe ma stakeholders basibeketelele abantu bakalavumisa isikhathi sibesithe kude emandi but nje ke sazama kusinesa simo safika la sesinamhla khona sesinawo emandi. Nembala sijabulayo ukuthi sive la sikalavumisa emandi sesinawo. Ngiyakhumbula ukuthi nakusayina lezivumelwano sekusebenzisana ephakathini kweNingizimu Afrika
in Eswatini kule manda se le command yeah the then deputy president Jacob Zuma wakhuluma amagama esingisi was you never know the worth of water till the well runs dry ngose asibathe market tester kuya isingene ndzabeni tesibili lo mhlekiseni. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini uboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka ubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-micro projects kanye na-regional development fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka, intuthuko yetinkundla, intuthuko yemaswati. chocolate noma mfo ngithe yona ngithatha lava ngicala kabusha nangilava bokos usafaka na 20 rand kutemnethu mani ngathi lo gift edike ukusebenzisa uthi akhona uphila ubeke singwa etafuleni mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda shemu ngichasha maye mahle ebonile ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona izine life lesiyakeyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba so ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu. Azikambele sekusele nje imizuzu lemithathu ukuthi kushaya yona insimbi lesikhombisa sikusuka kwe-interview lapha nalaba sokwakhona itiko letemcebo waphansi nemandla bakhuluma ngenzaba lebaluleke kakhulu indzaba yekusonzeta imandi lahlobile esiveni samaswati njengoba bavetele ukuthi indvuna ke itawusukumisa lo msebenzi kusasa itawusukumisa angala kusemthethweni sitawuthi ke nasiceza indzaba tetfu sitabe sikhulumisana lapha nalaba sokwakhona itiko letempilo sikhuluma nakhona ngenzaba lebaluleke kakhulu sifo sashukela njengoba sesibulala nje abantu labaningi emhlabeni wonke kakhulukazi nyalo kulesikhathi sa COVID-19 kanti ke kuyabikwa lapha ukuthi bamphela basishiyeke emhlabeni labaningi babo basuke banaso lesifo sashukela sabe sikhulumisana nebetiko letempilo ukuthi ngabe vele mhlambe ku prevent into njengaleti ukuthi okhanza ukuthi sowugula kakhulu ngaso lesifo kumele sidle kanjani siphile kanjani sabe sikhuluma nje kabanti nakuphela idindzaba ensimbi yesikhombisa siselikhefu asibuya sitabuya nato tindzaba tetfu. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Sanbonan Masat Lamahle, Libito Lame, Ngumtana Zomkonazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now wanna start Dingdong Balege. Wela kuvusela ngwamukele ndzabeni tesibili talo mhla ekseni libito lami ngilingithini kule. Indvuna yetange phandle kanye nekudlelana ke nalamanye amave emhlaba Kusile dladla ikhutsata ke labancusele lakuleli kulamanye amave emhlaba kuthi badlaleke inzima yabo ekubambiseni live ekukhangeni ke bahlanyele itimali baphindze ke bakhe isithombe lesihle selive leSwatini nalamanye emave emhlaba. Emalangeni lambalwa lengcile nifuna nkulu welive Cleopas Dlamini umemetele kubulawa silo kwalabatomelela lakuleli emaveni emhlaba lapho kufaka ikhasi labasha kanye nekushintsha kwalabanye lebavele bakhona kuthi bancusele lakuleli kulamanye emave. Labo labancusele lakuleli kulamanye emave bangephansi kwelitiko letangephandle nekudlalana lamanye emave. Indvuna lelitiko Kusile dladla ithi labo labamelela kuleli emaveni emhlaba bamcoka kakhulu ekwakheni ubudlelwane lobuhle emkhathisini kolakuleli kanye nalawo mave labasuke bakiwo. Uyathuthi nangimakhelwane nasihlobo sami sitangilekelela sitangivela ngabe ukudevelopa i-economy kungabe yini nje kumcoka ukuthi silive vele sibe nabo lobudlelwane nemhlaba. Ngiko nje ukhawunse emaveni lamanyenti noma ngabe bete lutho they make sure ukuthi babathumela bombasada ngoba yinto lenkhulu kakhulu leyo. Dladla uthi ilitiko lisatohlangana nabo bonke labamelela kuleli kulamanye emave lapho khona kutawudzingiswa tindzaba letinyenti kanye netindlela labangabambisa ngalo live. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginavuma inkosi Nzinisa Sembabane. Sinteksengiselana lisemkhankasweni wekubuka kabusha umthetho wetinhlangano tekongane kwebolekisa ngenhloso ukuthi lo mthetho ufake nensha kulokunye. Kungmanje likomiti libuke kusebenta kwelitiko letemabhizinisi endlini yabayisikhulu selethuleleke indlu yabayisikhulu ngaleli kutfolile esiveni ngekuthi lokhu kungenteka kahle kanjani. Ngeminyaka wa 2003 iPhalamende yashaya umthetho lotawengamela tinhlangano tekongane kwebolekisa lapha eveni bese kubonakele ukuthi lo mthetho sekumele uchibelwe ukuze uhambisane netikhatsi tamanje. Ikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana endlini yabayisikhulu selivele lethule endlini umbiko wekuchibela lo mthetho wa 2003. Kulombiko lowethulwe ngusihlalo waleli komiti Musa Ngcobo kuyavela ukuthi kunetikhala letikhona kulomthetho. Letikhala tifake ekhatsi insha kuthuthuka lokuya ngephandle kwelive kuthuthukela etifundzeni kuthuthukela eveni naletinye tidzingo letikhungetse tinhlangano tekongane kwebolekisa lapha eveni. Leli komiti lithi lichibela lo mthetho ukuze ukhutsate insha ukuthi ingenele tinhlangano tekongane kwebolekisa. Leli komiti lithi lo mthetho kufanele uhambisane nemithetho yangephandle neyalapha eveni. Nokuhle lokuta nalo mthetho lokusakhankanywa lokubhalwe kulombiko waleli komiti ukuthi uhulumende utawesekela letinhlangano tekongane kwebolekisa ngalokwengetiwe. Kuyavela ke nekuthi insha kufanele ingene kuletinhlangano ukuze titawuba nelikusasa. Ndzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane.
Litiko letemfundo nekucecesha lisemkhankasweni wekwakha umthetho lotawusungula libandla lelitawubuka tindzaba tekutiphatsa kwabotishela lapha eveni. Likomiti ke libuke kusebenta kwaleli tiko endlini yabayisikhulu selethuleke nembiko walo ngalomthetho losakhankanywa. Kulombiko kuyavela kutsi inhlangano yabotishela ibe nekufuna kuva kutsi lelibandla leli litawusungulwa litawuhluka ngani kunelibandla lelicasha liphindze libaqoshe botishela iTSC. Lombiko welikomiti lendlu yabayesikhulu lelibuke kusebenta kwelitiko letemfundo nekucecesha wetfulwe endlini ngosihlalo walo Nowagama. Kulombiko wemtsetfo losakhankanywa lotawusungula libandla lelitawubuka botishela eveni Council of Educators Bill number 23 of 2019 kuyavela kutsi labanye labakhulunyisiwe ngalokwakhiwa kwaleli bandla inhlangano yabotishela iSNAT kanye naleyo yabotishela nhloko iEPA. Lombiko uthi SNAT sifune kwati kutsi kutawuba yini umsebenti waleli bandla. Inhlangano yabotishela ibutene kutsi angeke yini kumosheke timali telive mahala ngalokwakhiwa kwaleli bandla kukhandzakale kutsi muncane kakhulu umsebenti walo. Inhlangano iphindze yabuta kutsi lona leli bandla litawehluka ngani kunaleli lelicasha liphindze licoshe botishela iTSC. Lombiko uyaveta kutsi litiko letemfundvo litsena liphendvula laveta kutsi leli bandla lelitawakhiwa litawusebenzisana nayo iTSC. Lombiko uthi leli bandla lelitawakhiwa litawakha umgomo wekutiphatsa kwabotishela. Uveta nekutsi umsebenti weTSC kucasha, kucondzisa nekucosha botishela labanetigwegwe. Tishela angacoshwa leli bandla lelitawusungulwa litawubese liyamukhipha elihleni lwabotishela labangasebenta lapha eveni. Lombiko uyaveta nekutsi umuntu lotawufuna kuba ngutishela lapha eveni utawucala abhaliswe kuleli bandla kungikhatsi angacashwa. Konke lokhu kutawenteka nasekuphumeleleke lona mtsetfo losakhankanywa kutsi ugcine ube ngumtsetfo lapha eveni. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eMbabane. Mapalane wePhalamende Benedict Caba kutsata ke sive kutsi sifake imivo yaso emthethweni lesakhankanywa lemithathu lesendlini yetimbunga. Embikweni lethunyelele betindzaba Caba uthi sive lesifise kufaka imivo yaso fanele sisinsane namapalane nePhalamende. Uthi ke lilanga legcina lekufaka leto noma lekhombisa intshisekelo yekufaka imivo ngomhla 14 kulesetulo. Lihhovisi lamabhalane wePhalamende likhutsata sive kutsi sifake imivo yaso yemithetho lesakhankanywa. Lilanga legcina lekhombisa intshisekelo yekufaka imivo ngomhla 14 kulesetulo. Lemithetho isendlini yetimphunga. Imithetho lesakhankanywa ifaka yekhatsi leyo yeticishamlilo lehlose kusungula beticishamlilo i-Fire Rescue and Emergency Service Bill, Bill number 24 yemnyaka lophelile. Lo mthetho uphindze ubuke kubekwa kwemphathi kuloluhlangothi kanye nelisekela lakhe kanye nendlela yekutiphatsa kwabo beticishamlilo. Lomunye ngumthetho losakhankanywa webakhoseli basemaplazini i-Farm Dwellers Control Amendment Bill, Bill number 19 of 2019 lochubela loyo wanga 1982. Labo labafise kufaka imivo ngale mthetho lesakhankanywa bangenta njalo ngekushayela Bhek Musa Shongwe enombolweni lethi 7606 4010 noma eposini lembane lelithi cusana@gmail.com. Mapalane wePhalamende uthi lomunye umthetho sivele fanele sifake imivo kuwe ngulowo womthetho lowengetiwe nakuthengwa impahla i-Value Added Tax Amendment Bill, Bill number 22 of 2020. Sive singachumana na Treasure Shabangu enombolweni lethi 76158588 noma bathumele liposi lembane ku-treasureshabangu@gmail.com. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla eMbabane. Bantu labalinganisela ke ku-650 basemawombe ngaphasi kwenkundla yasemayiwane sebatawunatha imanti lahlobile kungesiko kutse. Lokho kulandzela ukuthi inkampani yetinatho lapha eveni Eswatini Beverages inikele imali lenga-250,000 emalangeni letawuya ke emsebentini wemanti kulesigodzi. Bantfu basemawombe bebasolo baphila ngaphandle kwemanti lahlobile labangawatfola njalo njalo
Lokhu sekutawushintsha njengoba inkampani yetinatfo yalapha eveni Eswatini Beverages seyikuvile kukhala kwabo yaphosa esivivaneni. It's not the first time that we are embarking on a partnership with WaterAid. We've already been working with them. Last year we were involved and we invested over 100,000 in another project. This year we are proud, even though we have had a lot of challenges this year that have been provided by COVID-19. We've spent many months not being able to operate, which means not being able to get revenue for our business. But despite those circumstances within which we've been operating, we feel and are passionate about ensuring that we do make a difference in the communities within which we operate, which is the reason why today we're proud to say that we've been able to put together 250,000 emalangeni. Umsebenzi wekufaka lamanti utawubukwa inkampani yemanti iWaterAid le umphathi wayo Ncamiso Mhlanga achaza ukuthi le mali lenikelwe yeSwatini Beverages itawusebentani. All the 250,000, let me just say this, it involves even payment of staff, payment of services that are going there. So to deliver that project, it will be worth 250,000. And we are so very much grateful for that contribution from Eswatini Beverage. It goes a long way. There are people that are coming from the Maiwane Nkundla, from the Mawombe community. 650 of them today are going to have clean access to clean water and water of good quality. Umphakathi nenkundla kubongile ngalesiphiwo. Kakhulu sesithathola emandla amahle. Kathalo kubuya esigabeni. Ngivangishaya ukubhala. Uthola iningi enkosi esisendela lo msebenzi omhle kangaka. Sithi akwanze lapho ithethe khona. Ngiko lesikufuna emakhaya ukuthi abantu bawathole imali. Kude ke bekumele ungaphila ngaphandle kwemali. Mina nje ngijabule kakhulu. Zabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela kumathapha. Kaze-ke libandla lelibuke indzaba lelulwimi lwesiSwati lihlangene nalabaxhumanisa-ke ematika kahulumende kude ubafundzisa ngekusebenzisa kahle lulwimi lwesiSwati. Lona-ke umkhankaso lwento ngelelo libandla kucinisekisa ukuthi onke emaswati eveni alisebenzisa kahle lolu lwimi. Lilumi lwesiswati lelingulemtsabo njengalamanye lalishumi nakune ekhulwini lusengodini ukuthi lishabalale uma lingakalondvolotwa kahle. Libandla lelulwimi lwesiswati kuleli lithi bosomlomo wematiko ahulumende basakhuluma emisakatweni liyanaka ukuthi labanye babo kunemagama eSiswati labangawasebenzisi kahle. Sihlalo waleli bandla inkosikazi Lakhumalo ithi kungaleso sizathu bahlangena bosomlomo. Sikubukile kuthi indlela Siswati lesilahlekela ngayo lesisonakalele ngayo ngiko sithide asesithathe bosomlomo labakhona ematikweni ahulumende sesibahlalise phasi sesibukisane nabo basho tinsaye tabo njengoba kuyabonakala ukuthi Siswati eveni siyalimala. Lisekela lesikhulumeli sahulumende Thabule Mdluli uthi bangisomlomo bayaluthabela lelusito loluta nelibandla lelulwimi lwesiswati kanye litawuba lisito kakhulu. Umcoka lokho ukuthi sisakhuluma nesive sikhulume ulimi lwesiswati ngendlela lengiyona lefanele kungatholakala ukuthi nanathi sibosomlomo bahulumende siphize sedukise sive ngendlela lesikhuluma ngayo. Siyadibongela nje kakhulu kulolu bandla lesiswati ngoba sikhanza ukuthi lo msebenzi labasibitele wona la umcoka kakhulu utosisita nanathi kwekuthi sicale kuluthanza nekulunaka ulimi lethu lesiswati. Inkosikazi Lakhumalo ithi solo lasungulwa leli bandla uyabonakala umehluko ekusebenzisweni kwelulwimi lwesiswati. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginavuma inkosi inzinisa sikaManzini. Litiko letasekhaya lithi-ke lihlelo lwalo lekuya-ke emiphakathini lapho lacala khona emiphakathini embofu ngaphansi kwenkundla yasemhlangatane kuyobhalisa-ke emaswati lafuna ukubhalisela emaphepha ebuve lwaba impumelelo kakhulu. Umxhumanisi walelitiko kanye nesive Mlando Dlamini uthi ngelilanga linye nje vo kwabhalisa emaswati langemakhulu la 270.
emavikini lambalwa lengcili indvuna yelitiko letasekhaya umntwana enkosi Lindiwe wasukumisa ngokusemthethweni emphakathi wasembofu ngephansi kwenkundla yasemhlangatane luhlelo lokubhalisa eMaswati lete emaphephe ebuve lokufaka ekhatsi bomatisi titifiketi tekutalwa kanye naleto tekutsatsana kubala kuletinye. Umchumanisi welitiko letasekhaya Mlandvo Dlamini uthi labo lababhalisa abavele batfola lamaphepha abo. Lo mchumanisi uchaza kabanti ngalabo lababhaliswa. Sakhona kuregister bantu labangetulu kwa 278 webantu. Lo 111 wabo lesabenda besenta le senta certificate tekutalo. Lokujabulisa kokendla ngamandla ukuthi sakhona kwendela umuntu lomdzala loneminyaka lengemashumi lasiphohlongo nesikhombisa 87 lo kukhomba kona ukuthi lo msebenzi vele umcoka kakhulu ukuthi litiko liqhubeke liye kuleminye imiphakathi. Lo mncane lo waregister lapho abeneti emaviki lamathathu abake ngu42 Swaziland custom marriages that were registered. Nakhona lapho lokujabulisa ukuthi sakhona kuregister umshado lobo wenteke January 1967 nengonyama isenkatalwa lesinayo ndlangamandla. Sakhona phinze ukuthi sende 116 wetichaza buve letaphinze takhishelwa kubantu sashintsha certificate leto letinzala kuba ngileti letinsha letisihlanu kwase ukuthi labe balahlekelwe ngito certificate tabo sakhona kushintsha tabadintsathu saphinze sakhona kwenta i-death certificate yaba yinye kanye nema-travel documents lang-53. Dlamini uchubeka uthi siva sichubeke sibhalisa nasemahhovisini aleli tiko wengeta ngekuthi emavikini lamathathu litawuchubeka nekuleminye imiphakathi. Tindzabende Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla. Nginavuma inkosi Nzinisa sesembabane. Tinkampani temahlasi tesifundza saseshiselweni tibambeke umhlangano wekugoqota kuphela kwesikhathi lapho imililo ihlupha khona emahlathini phecelezi end of the fire season. Umphathi wemahlathi aka Good Luck Farms eshiselweni uthi ke lonyaka timvula letisheshe tafika tibelusito ekunciphiseni imililo. Sikhathi lapho imililo ihlupha khona sicala ngenyanga yamabasa siphele ngelivikile kucala lenyanga yemphala. Umphathi wemahlathi aka Good Luck Farms Anthony Roberts uthi ubongasive saseshiselweni lesichubeka kunekubambisa tinkampani temahlathi ngekungashisi emahlathi. Is the end of the fire season. So timvula lo nyaka ke besenhlanhlana tisheshe tafika. So yiko-ke nomuhla ke siyavalelisa ke kulomnyaka lophelile ukuthi umlilo vele asisanobona kangaka. Vele ngiloko ke sesibite bonke ke laba sinika isupport. Roberts uthi kulomsindvo lobekhona eveni kube nemahlathi akhe lathole kushiseka. Njengami ka vele ngilimele kakhudlwana ngoba bakhona labangishisele mahlathi lehambelana ngale unrest nala ehoneki ngathi ukushisa kakhulu ke khona ngoba bebavala umgwaqo so kushe mahlathi babulale namafastela wemoto yami mangithi ngiyagijima ngemlilweni bangivimba endleleni lokuthi ngingandluli mina ke ngafostela nje ngaphuma kodwa sebabulala amafastela konke lokho kodwa noko kusisitile ke lokufika emlilweni siyopula. Sikhulu semphakathi wasekwenzeni Makhosikosi Khumalo sibonge tinkampani temahlathi yesifundza saseshiselweni. Egameni labo babetikhulu nabengosi laba bokumango. Kubonga kakhulu nje lokwendwe ngishiselweni forest. Sithi sibonga sibe simlilela futhi ngalonjalo. Simbonile achitha imali ahamba enda ema-campaign ahambela imiphakathi ahambela konke imali etiningi kakhulu etichithekile lapha. Kusithe kusesenjalo sesithi kumbe cha sesifunzile sibantu baseshiselweni
kwabese sokufika nasivunguvungu lesifikile eveni la kubonakala khona ukuthi kuba nale unrest la khona kushe emahlathi lamaningi kakhulu. Emahlathi lalinganiswa ku-280 hectares ashile kulomsindvo lobekhona eveni. Khumalo uthi letindimbane tetimali letilahlekile kulokusha kwalamahlathi tinengi, kanti nemathuba emsebenti nanawo alahleke kakhulu. Khumalo ukhuthatile ukuthi uma kukhona kungaboni ngasolinye kusachutshekwa embili, akukhulunyiswane kutfolwe sisombululo. Kubika Sifiso Nxumalo, nginasimuva Shongwe sisePhumula Guest House. Libandla letemvelo kuleli Eswatini Environment Authority seliqaleke kuvala tindvonga endzaweni yaseNgcayini lapho sive besilahlekelwa khona imfuyo leningi icumukela kuletindvonga. Phethe isihlongonyana libukeke temvelo kuleli bandla uthi uhulumende ukhiphe imali linganiselwa ke-140,000 emalangeni esikhameni sekonga imvelo i-Environmental Fund kwenta lo msebenzi. Payday isihlongonyane welibandla letemvelo kuleli Eswatini Environment Authority uthi kuvala tindvonga letisenzaweni yaseNgcayini bekunesidingo lesikhulu ngobe sive besilahlekelwa imfuyo yaso ingena kuletindvonga. Ibhodi ke yesikhwama setemvelo iBoard of Trustees yabachaza ke ngetimali noma ke bekungesiyo imali abebayidingile kepha yathi nje kulokukhona ngathi ba 140,000 kuthi baqale kusebenta. Ngokubuka ke nanathi si-Environment Fund ngama-stakeholders lesebenzisana nabo kuthi le nhlanyelo lekhona lena yini singathinza nabani sisebenze nabantu ukuthi isentindo lebonakalayo. Sathinzana ke nabasenyuvesi University of Eswatini, sathinzana netiko letekulima Ministry of Agriculture ikakhulu i-Department yaka-Land Use Planning and Development. Sahlanganisa inhloko sasesiyalokho ke luhlelo lokuthi cha indlela lengcono ukuthi kuvinjwe lamanti letakunasele nasi. Kwakhiwa ke itisele lapha ngenhla leti singasho ukuthi ma-trenches la divertsa lamanti ukuthi angede la. Mbelebele Dlamini Losakhamuti ubonga kakhulu kuhulumende ngekubelekelela kuvala letindvonga. Lana sitawusitakala kakhulu ngoba inhloso yethu ukuthi nasebaqedzele ukuvala la sifake tihlahla letitawenda ukuthi sive sigawule sithe lothenga lonazuka thenge ingene kungene umnotho kule mango wakithi eNgcayini. Sikhwama sekonga imvelo kulomnyaka sikhiphe imali lelinganiselwa ku2 million emalangeni kwesekela imisebenzi leyahlukene. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunambongwa Dube eNgcayini. Sibhedlela selu commission sikhusata sive ikakhulukade batali ukuthi banikede bantfu babo imvumo yokugomela ke umkhuhlane i-COVID-19 njengoba uhulumende ahlongota kuvula tikolo. Umxhumanisi kulesibhedlela Rogers Mamba uthi ke lesibhedlela sikulungele ngisho kuya etindzaweni letahlukahlukene letinebantfwana uma ke sibitiwe kude bantfwana bagome. Emavikini laphelile hulumende umemetele ukuthi bamfana labasuka iminyakeni leli-12 kuya kuleli 17 sebangawugomela umkhuhlane i-COVID-19 ngemjovo waka-Pfizer. Umxhumanisi esibhedlela se-Luke Commission Rogers Mamba ukhuthata abatali ukuthi balethe bamfana kude ugome njengobe hulumende ahlongota kuvulwa kwetikolwa. Sekusebaleni ukuthi thina baka-Luke Commission sime ngemumo ngemjovo kusita abatali nase basayine ama-consent form ukuthi umntana ukuthi uyovula isikole babe sajovile noma bangedala kithi ka-Luke Commission noma bangashayela licingo bathi banabo bantwana naba kule sikole lesi noma kule ndzawo le bang-100 noma 200 noma 50 singavele sikhiphe i-team yakithi igijime ifike khona ibajove kuthi nakuvulwa isikole babe bantwana labanengi sebajovile. Ungasithokothisa kakhulu thina lokho. Uphindze wachaza ngemkhankaso wekuhlomelisa sive lesiugomele lo mkhuhlane. Besichubeka nawo umkhankaso ukuthi sikhuthade emaswati ukuthi ajove. Bese sibaniketa ke imihlomelo yabo yegrosa labayiwinile ukuthi bahambe nabo bekunene kube ukuthi bayo soma labanye nabo lokuthi cha abachubeke bajove. Litiko letempilo lithi bantfu lesebawugomele lo mkhuhlane ngalokuphelele kuleli bangetulu kwa 252,000. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunambongwa Dube esitfokotfo. Bucopho emphakathini emaphilingo esifundzeni saselubonjeni Zanele Shongwe sovete kugongonyeka kwesive sakulomphakathi ngendzaba elibhuloho lelisebenziswa sive kulendzawo. Shongwe uthi kuyaye kuphelele iviki lonke bangakhoni kwewela kuleli bhuloho uma ke litulu line kakhulu.
Enzaweni yaseMaphilingo ngaphansi kwenkhundla yasesiphufaneni, buchopho bemphakathi eMaphilingo zanele eshongwe buvakalise kukhathazeka ngendzaba yokuthi libhuloho lesive siwela khona lifishane. Emandi yasheshe yahambe ngetulu kulo. Abazali abahamba khona la ngona vele loho lesisebenzisayo. Emanti nakahamba ngetulu abakhona ukuya esikolweni bayalova netimoto adikhona kwehwela. Besingacela kuloko uhulumende ukuthi mane asikhulisele lebhlo lethu ngekuthi aliphakamise. Batawukhona labantu abethu kwenza bahambe baye esikolweni. Nebantu bakhona ekuhamba baye lapho bafisa kuya khona. Labanye bakhona ukuhamba ukuthi baye ekliniki. Ngoba kunekliniki siphofane kunesikliniki kugucuka ngala. Nangabe sowugula lo mfula sowugcwele leli damu seligcwele awukhona ukuthi ungaya ekliniki. Leli damu bengingacela ukuthi takhamuti nalabo labengako labajubako bese sebalahla tibi lakhathi. Kanti phela leli damu limcoka kithi siyasho ukuthi imvelo akamele inyukubete. Nako lokho kuyasilimata ukhanze sebalahle nabo ma disposable. Labanye sebafeleta ingulube tabo lese bayatithatha batoti lahla la ukhanze setindanda lakhathi. Kanti phela lesive sakashongwe lamanti sisawasebenzisa ngalo kwekuthi lusweti usengakasilungiseli kahle emanti ekunatha. Bese sekwenta lokho ukuthi singakhoni kuwanatha kahle lamanti ngoba kulikhuni kunatha emanti ubucaba. Betangomade litulu bavetile ukuthi live leSwatini libhekeke ukuthi libe netimvula letingetulu kunaleto letejwayelekile. Lokungenda ukuthi lesive saseMaphilingo sibhekane nensayeya yekungakhoni kwewelela ngesheya ngenxa yokuthi lidamu ligcwele. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magushwa tithombe ngithembasha bangeMaphilingo. Kutemidlalo mapalane wenhlangano yemidlalo wenetball kuleli Ntombi Masango uthi ke balungisa imidlalo yebungani letakwenda ukuthi badlali benetball bakhone ukuthi lungiselela kuqala kwesizini lensha. Ntombi uthi isizini lensha itocala eminyakeni lodako ngenyanga eNdlovana. I-netball ngilomunye wemidlalo lehlele isikhathi lesingetulu kweminyaka emibili selokhu ingadlalwa ngendzaba yemkhuhlane we-COVID-19 lwaphocelela ukuthi bohulumende bamise temidlalo umhlaba wonke. Ngebuka ukuthi le midlalo ihlele isikhathi leside ngaphandle kokuthi idlalwe. Le nhlangano ke seyibeseke icala imidlalo ke yebungani lesihlose ukuthi iside wona amacembu ukuthi atilungiselele kusatawucala isizini lensha. Ntombi Masango lomabhalane kule nhlangano uchaza kabanti ngetincomo labatithethe bamacembu. Ema-teams ke abese ayahlangana ke kule weekend lephelile ke ancoma ukuthi cha ngoba sesibe side isikhathi bemile sebatawuvele bacele ukuthi sale siba award ama-prizes apho according to i-last log standing. Lebese kusebenza imidlalo lemunye lemibili ema-finals. So basiteke sawo award kanjalo kusenyalo nje sisabhizi ke nale ngimsele ama-presentation ngoba kutawupresenta ema-teams kuphinde kuba nema-personal awards. Isizini yethu ke sihlele sicale nga-first week of February. So kwanyalo ke simele ukuthi first week between nyalo nalo first week of February sibe senda ema-mini tournament. Ucala nje kulembe kasonto le sitaba ne-stockfell lapho khona tabangema-informal teams lapho nje bathi bafuna ukuthi sebabuyise lobunanzi lebekhona beka-netball nekuthi badlali bakhona ekujima bathi buyisele esimeni sokuthi bangaphinde bakhone kudlala. Emacembu eCollege kubomake nabobabi ngibo labahlomeliswe njengabo-champion njengoba isizini engaphelanga bebahamba embili ehlweni lale midlalo. Lebukela umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngiphathizwe Msibi eMbabane. Mapalane wenhlangano yebhola yabomake Katalala Mavimbela uthi ke emacembu abuye angekho esimeni lesihle semtimba kwathi ukuthi badlali bese basihlede isikhathi leside ngaphandle kwekudlala. Ibhola yabomake ihlala isikhathi leside ingadlala ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19 wathi nje uhulumende sekayivumele ukuthi sengabuyela idlalo ikathatha isikhathi selokhu kulungiselela kubuya kwayo. Inhlangano edlalisa lemidlalo ke yagcina imemedela ukuthi sekutobuyela ukudlalwa. Le midlalo ke seyicalile lapho khona sekudlalwe khona imidlalo lemibili. Mapalane wale nhlangano Katalala Mavimbela uthi laba kubonile kusadlala ukuthi lizinga lebadlali lisesephasi sibili. Lokukhulu nje lokubonile ubonile le fitness levels aphasi kakhulu yabasinza lebhola. Bagenile
abagainile abantwana bakhona ukukhushutela impela. Kwa-tactically ke vele mangabe u-weak physically ugcina na mentally u-weak bese awusakhona ukubona ukuthi ama-movements atawuthini. And we hope nje ukuthi hayi lokhu sekudlalwa sebatawati bantu ngoba sipostpone kakhudlwana. There is the past season noma uhulumende besasikhululile lokho siyawudlala. Sase siba netinkinganyana nje technical problems here and there kwaze kwasibamba sagcina singakadlali. Kube khona ke kulamanye ema-teams kungasithembi mase sithi sekuyawudlalwa mbamba. Athi hayi bahlala bapostpone. Mafimbela uthi bayethemba lemidlalo itochubeka kahle ngaphandle kwekuphazamiseka njengoba sebavele basemuva kakhulu ngalena midlalo. Lobekile umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathiswa Msibi eMbabane. Ngoba singalethe temidlalo sibamba lapha ke Ndzabate sibetha lo mhla ekseni sibathele imakethe nasibuya sitabe siteka ngeNdzabata shukela lo mhla ekseni. Travel, play and inspire. The all-new season of Buhle Bethu is back on your screens with your girl, Nombumelelo Dlamini. Of course, we have a new face in our team, the ever so cheerful Neliswa. That's right, Bumi. This new face is ready for fun and adventure in the beautiful kingdom of Eswatini. I'm so excited to be part of this show in this season. We are the squad that is ready to travel and explore safely in this new normal, the COVID-19 era. That's right. Don't forget to post your pictures on your social media pages and tag us. Who knows, we might just join you on your next trip. Join us and be part of the Buhle Bethu squad as we travel, play and inspire every Saturday exclusive to Eswatini TV. You can watch the latest episodes of the show on YouTube or download the Eswatini TV app to keep up to date. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Asiphinde sikumukele selobukela hlelo Kusile Breakfast Show sikumukele nawo lo sanza ukuthi uvelela njengoba solo sikiyo inyanga yeLweti inyanga lapho khona kuchithwa imikhankaso leminingi emhlaba wonke ukufundisa ukufundisa sive ngesifo sashukela idiabetes awareness month kanti ke nginaye lapha aceleni kwami ivusi shabangu lusuka khona intikulo tempilo kutokhuluma kabanti nje ngaso lesifo njengoba inhlangano yakamhlaba yetempilo ibika lokuthi isifo sashukela it's one of the leading
causes of death kungasiko lapha eSwatini kuphela kanti nasemhlabeni wonke njengoba nje njalo ngeminyaka ibekisa ukuthi abantu labasishiya ke emhlabeni bangu 1.5 million babulawa ngiso lesifo. Sekuvusele sokwamukele babeshabangu siyabonga ukuthi nathi namuhla sikhuluma labatinza bade isifo sashukela litiko letempilo labika lokho ukuthi most of bantu labasishiyako emkhuhlaneni COVID-19 basuke banaso lesifo and about 422 million abantu bayasithola mhlaba wonke banaso lesifo. Ingaba vele mhlambe la nasesifika nje ekutheni umfu so yashona kuba ngimaphi ama complications la leader ukuthi umfu agcina sekasishile emhlabeni. Asibonge umsakade sivusele umbukeli ekseni. Ema complications noma ke umonakalo lo soweqile thina ngeSwati sibita ukuthi umonakalo lo soweqile maneng asabalele labangwa ukuthi mhlambe ngokuthi lo shukela kude lo imithi lebeyithathwa kuto ukhalima noma ukukhuda ube sezingeni lethi lo muntu angakhona kuphila kahle nawo. Na ungakakhalinyelwa ke lo shukela uphakama ube sezingeni lelingetulu kwaletikali lesithi tilungelo umtimba ugcine ungalimata emehlo agcine lo mlona angasabona emehlweni asa blind. Ungagcina lo shukela lo nolimata tinso kulimala ke kwetinso sekungilokunye ukugula futhi lokunye lokwenda sifo lesingathathelwana kungaphindze kubange nabo BP ukuthi babe khona kusuka kulo shukela longakakhalinyelwa. Ungagcina kunetilonza lesetingapholi lekubita usilomlona agcina asajutshwa vele kulimale letinengi tinto nemithambo engadi kulimale kuba nje ukuchwala lokukhula emtimbeni ngenxa ithi ishukela awukanakekelwa ukuthi ukhalinywe ube sesingeni lelikahle usilomuntu angakhona kuphila kahle. Okay, konke lokho kubangwa nje ukuthi umuntu faka nathi kahle imithi yakhe accordingly nekuthi akadinaki nje nekuthi udla eni. Ikakhulu lokho kungabangelwa tinto leti mbadlwana lethide ekuqale nje kwakonke sithi lo lokhu kwenda vele ukuthi ubekeke emathubeni ethi ungaba nalesifo sashukela kuba tinto letine kuba ukuthi usebenzisa lugwayi lonke lihlobo lelugwayi noma ngangiyiphi indlela lolusebenzisa ngayo lelugwayi kuyakumikisa lemathubeni ashukela kube ukuthi awushukumisi umtimba ngalokwenele siye sithi thina na ushukumisa umtimba ngalokwenele lokungenani evikini yiba nemizuzu lengu150 evikini yekushukumisa nje lo mtimba kusuke kwenele lapha kube ngathi mhlambe kafishane emalanga lamathathu evikini ube nje na 45 minutes ngelanga abe mathathu lamalanga wecise nje ilanga 45 minutes uyajima ushukumisa umtimba lapho kwenele lokho. Asisho ukuthi ungaze usukuye kumalagwane khombe ukuthi uyajima lokugeka indlu nje lakha yogijima unciphisa lamathuba so uvele ukuphysical activity uyajima. Lokunye kube ukuthi ke udla kabi lokungadli kudla lokutawusekela lempilo yakho kuyakubeka emathubeni lamakhulu kwekuthi ungaba nalesifo sashukela. Nasikhuluma ngekudla kabi la kushukela uthola ukuthi kudla lokunengi lesikudlako ngiloku lesithi pheceleti kune starch liphalish nawuta mhlambe singabuka evende emaswati ukwenza ukuthi abantu bathi bashintshile kudla nangisuke ephalishin ngapheka lihelelisi ngasuke ehelelisini ngapheka irice ngasuke ericeini ngapheka stambu uva ngathi uchintshile lo muntu kanti solo udla starch tinto letinashukela letifike lamtimbeni upakisheke lo shukela kanti bela ngisho nayo lenyama kuyidla kakhulu lo mtimba uyithatha uyigaya ugcina uyibeka ibe ngishukela lamtimbeni so nawe uyibeka kuba ngishukela lamtimbeni seyawumela ke isikhathi la khona ungena lo mtimba ushukumiseka kamatinyana ngikhathi umtimba utshelana ukuthi sekufuneka shukela lo tawushiswa kwakhiwe emandla lesithi energy ngikhathi ke kuthathwa lo shukela lobubekiwe ugaywa kwendiwa emandla kepha ngalesikhathi ungashukumi lo shukela uhlala lapha ubekiwe ugcine sowuntengantenga ke langatini soba sezingeni lelikhulu solimata ke tinto letinengi letimcoka imishini lemcokana lenjengaletinso nemehlo tonke letinto lote setiyalimata tiyalimala tiyathikameteka kwegcina kuba ke kusebenzisa emanzi ambonjwana
naku kuyamchuba lo muntu masinyane ukuthi vele afike lapha esigabeni sekuthi sowunaye ishukela tonke letinto leti tenda kusilo shukela ungaphakama noma enini ube sezingeni lelikabi ngekuthi phela naku lokukhicita le juice lesithi insulin leyenda ukuthi letinyama takho tikhone kuvuleka tithathe lo shukela lolangatini timgaye usebende le insulin le juice leyo ikhicitwa kunakulesithi pheceleti pancreas noma ke lubenze kuphose kube njengesibinzi nje na ukubuka nasenkomeni kulibenze kukhicita ke le juice yekugayisa lo shukela lamtimbeni lokho nase kungakhona kukhicita le juice noma ke kukhicita ijuice lengakeneli lo mtimba ubese uhlala unashukela lomnengi ngaleyo ndlela ke kuba mnengi kwalo shukela so udala ke lo monakalo lamtimbeni lomnengi etindzaweni letehlukene lo mloyo sangagcine ashiya ngiko ke sithi kuze angashiyi sesimhlolile shukela wakho samkhanza ukuthi usezingeni leliphakeme nale libenze lakho alisakhona ikhicita lokwenele sibese sithi asikufake ke emithini leta kulekelela lokuthi lo shukela wakho ukhalimeke ngoba phela takhiwo takho temtimba setehlulekile kukwendela njengendalo sikufaka ke kule mithi leta ukhalima lo shukela ngendlela kunemaphilisi lesicala kiwo ngoba sesibonile ukuthi sithithe shukumisa umtimba gwema kusebenzisa lugwayi gwema tshwala sama kudla lokuncishisiwe la kubo starch kwahluleka lokho sesikufaka ke lamthini nasikufaka lamthini sikufaka emaphilisini lo tawagwinya ngetikhathi nekhathi uthola ukuthi nako akukusebenteli kahle siyambona shukela ufuni kulalela awukhuteki sesigcine sesichubela imbidlana ukuthi ayi asesifake umjovo nasofike kulesigaba leso sesithi uyajova sekuhluleke lokhu kulesinye isikhathi lokhu bowukudla sikufaka emlonyeni amaphilisi kanzi ke kulabanye le kuna type 1 washukela kubantwana bona vele bavele nje baqale lamjoveni ngoba sizathu loluhlobo lwa type 1 ovame kuba abantwana type 1 washukela kuba sizathu ukuthi lo muntu vele sidalo sakhe udelwe nje angakhoni kukhicita le juice lesithi insulin letamsita ukuthi igayise ishukela lamtimbeni so ngoba kude le insulin lekhicitwa ngilomtimba wakhe siye sibese siyamjova ngayo ke impilo yakhe yonke yeah siza makhalima shukela okay babesha bangilukunyela kuvedile lapha WHO lapha eAfrica dokotela mowethu uvedile lokho ukuthi Africa has the highest number of people labanesifo sashukela lekungu 24 million kwanyalo so nakabuka uthi leyo nembulelo ingadablisheka ifike ku 50 ku 55 ngeminyaka wa 2045 ingabe vele mhlambe lokho kuyini kusho ukuthini ngathi aba Africans ngoba sihamba impilo sinebantu labaningi labana lesifo kumbe ngabe mhlambe asidli kahle njengoba sokuchazela ukuthi letinye letizathu leti bangashukela ngilokungadli kahle ngabe yini lele wrong ngathi yini lesingayendi kahle umuntu akasho zakade lokho ukuthi eAfrica 2014 nakwendiwa licwaningo kwatholakala ukuthi vele incumbi yalabantu lababa batholakala bana lesifo sashukela baba abantu lababonakala emtimbeni banesisindo lesikhulu lesecile thina nawufika emtholampilo sitakukala akunenzaba ukuthi utowendani lokungena nje la gedini sikuthatha ukuthi asimkale lo muntu angakakhuluma lutho lolungana nathi asibingelele nje simjike esikalini sibuke budze bakhe sibuke isindo semtimba lapho sifuna kubuka ukuthi umtimba wakhe mathambo akhe athele kanganani kunana kulesithi iBMI body mass index lesikubalako sibuka sicathanisa budze bakho nesisindo sakho lokutasitshela ke ukuthi wena usinza kakhulu awukho ezingeni lelikahle lempilo kulapho ke la kwatholakala eAfrica ukuthi labaningi lesisindo sabo singetulu ngalokweqile ngiko lokubabeka emathubeni ekuba nalesifo sashukela sifika kanjani lapha kulesisindo lesecile uthola ukuthi simikiswa ngilendlela lesidla ngayo sidla kabi asidli kudla lokukahle kugcine kusibeka ke lapha esindweni semtimba lesecile uthole ukuthi ke noma ngabe besidla kabi kube besiushukumisa lo mtimba
ngabe besikhona ukuthi lo mtimba siuvoqa voqe ungafiki lapha esimende sibucayi ngebukhulu ngalokuthi siyadla kuphela kepha umtimba awushukumi shothi lokudla lesikufakako asikusebenzisi sikupakisha nje sikupakishe nako kupakisheke kube ngishukela la mtimbeni kwanzise lo mtimba sekusibeka ke emathubeni esifo sashukela even la Eswatini 2014 lendiwe licwaningo nalo lasitshela phose kufana naloku lesikubone eAfrica yonke savelela silelicwaningo incumbi yebantu la badla kabi sidla sithanda kakhulu le junk yes letinto nje letinganiki impilo angithi nje uyabuka kwekuthi lonke liplete lemuntu uva ngathi udlile nakunaleli phalishi nakune rice angadli kahle lokunengi lokune starch ngiko lesikudla kakhulu kanti sithi nyalo asimane sanzise leli plate lakho lende libe lihlata kakhulu yanzisa lo lokuhlata kunqiphe lo lokunye lokumhlophe aselibe lihlata leli plate lakho kutoba ngcono. So lo shukela ngingamchecka after how long nje ngibekise nje ngile esibhedlela namuhla ngatfolakala ukuthi no ngisede shukela kumele ngiphinze kube yimvu nje ngenta how often kungaba kwakuthi ekucaleni kutholakale ini ngoba nawufika ekucaleni ikakhulu umuntu nje lona 40 weminyaka kuya eTulu emehlo ethu ahlahliwe kuye kwakuthi so semathubeni lamanengi ekuba nesifo sashukela yebona labangephasi siyababuka kepha nje lo lotawuthi 40 wenda ukuthi sisukumele eTulu sithi asesihlole ukuthi kuchubekani kunemibuto lesitayibuta la kuwe kuthi kukhona ingomele emanti futhi nekwethi ukuthuma endlini lencane kanengi kube nasebusuku ungavuka kanengi solo uyochitha emanti khona enikulambela futhi uyehla inemtimbeni ube ungadehlisi wena udehlela nje sibuka letinto leto sibese siyabona ukuthi kuba khona kwako mhlambe kuyasitshela kunye kwako ukuthi hayi kungendeka uyasolisa kwekuthi ungaba naso sifo sashukela mhlambe nalokho ekhaya ukhona loke waba nalesifo sashukela kubatali sibese kuyasitshela lokho ukuthi uyasolisa nawe kungendeka kubite ukuthi sikuhlole nalikhona liphawu linye sibese ke siyayihlola lengadi lokuthi vele ngabe shukela unganani nangabe wena utholakala uva naliphawu nali simhlole lo shukela nangabe singawukhanzi lo shukela ukuthi usezingeni leliphakeme kangako ukuthi lithi unashukela singakuniketa inyanga letisithupha mhlambe ukuthi ungabuya uphinze uhlole emva kwenyanga letisithupha. Okay. Yes. Yeah. Ilenye indzaba nje ngifuna kuyibuta babeshaba ngiloko ukuthi ngiyakuva nje ukukhuluma kakhulu ngabantu labadzala. Engabe vele mhlawumbe banifana bona ngoba siyati nabo ukuthi bayaba naso sifo sashukela as early as 9-8. Engabe vele mhlawumbe kuvame kanganani lapha eveni siyababona nivele banifana labanengi labavelako leyo khanze ukuthi baba naso lesifo ukuthi ngabe vele nase semphaneni kuba likhulu kanganani kuye. Nama symptoms ayafanana engabe yena vele mhlambe kumlimata kanganani mfana kuyamlimata umntwana kuba naso lesifo sashukela bayatholakala banato lesifo lokubhlungu ukuthi bantwana abakhona ukukhuluma njengemlomzala ukuthi uva ini labanye uthola ukuthi umntwana sowile bakushayile esikolweni sowile ukholapsile noma ke soyandlinhlida ndlela tsite lokunye kugcina kuyawubonakala late esibhedlela sethi asesihlole ishukela walomntwana sikhanze ukuthi ishukela uviva uledulu ngikhathi kubonakala ukuthi hey umntwana unashukela nasithi vele siyahlola ukuthi encenye khona nakubatali lo naye lo shukela kathi sifaka umntwana ekulashweni kungako sithi njengoba labo shukela bapho sebabe dinhlobo letintathu una type 1 na type 2 na gestational diabetes la khona sikukhanza wena make nawutethwele sikuthole ukuthi unashukela ngenxa yalokudethwala kwakho sibese sithi njengoba ube nashukela usethwele lo mntwana wena empilweni yakho usemathubeni kwekuthi ungaba nayo ishukela nalo mntwana lo methwele empilweni usemathubeni ekuthi angagcine atholakala anayo ishukela sesikhuthatha ke tindlela ukuthi ungamondla kanjani lo mntwana siyati ukuthi emalangeni sesaba naletikotela letiphithiwa ngithi emakhaya ke ngithi kwente kwaba strong kangakanani futhi umfidele futhi labantwana lama artificial feeds esikhatsini esiningi angamphusha lo mntwana agcina again weight lenkulu
lo sinayibuka nalapha ekhadini lakhe seyiphuma iba ngetulu kwalama line ladwetshiwe leli khadi lemntwana linema line la ngithuke ukuthi angabi ngephasi kwanali line angabi ngetulu kwanali but labantwana lapho bathola labadla dikotela sebale ngetulu kwaleli line nje uthi overweight lokho kuyamphusha lo mntwana ukuthi angagcina afika lapha esifeni sashukela ngale weight yakhe ukubuda nje baba Shabang lo ukuthi sengihlolile ke ukuthi nginaso lesifo kepha ngiyahluleka lokwemukela ukuthi sekumele sale ngithathe medication every day especially mangabe nje ngimfana lomncane lokuthi sekutawumele ngithathe medication every day ngikuba in denial sengiyayekela medication ingabe labona yakhona ikhona indlela yokubasida kubakhulumisa nibasita kanjani nje vele nje nilitiko letempilo labanfaneni ikakhulu sisebenzisa lokukhulumisana nalomdali noma ke loyo lonakelela lo mntwana ngoba umntwana ete akuva konke yebo naye kufanele sikhulume naye simuve lokuthi ucabangani ngaloku lalashelwa kona ngoba labanye abathi nalokuthi banashukela bathi nje ukuthi kufanele ngesibhedlela ngiyolanza umjovo ukuthi ngijovelani bathi buda ngani bobani abajovi mina ngiphela ukujova onke malanga ngijovelana kade uyathinga lokuchazelwa achazelwe kube sezingeni lakhe lokuthi akuve thineke siyesifake lo mlayedo la kulo mntali noma lo lonakelelako ukuthi azame kumchazela lo mntwana ngaleli zinga la tawuva ngaye naye lo mntali simchazele lokuthi siyamkhansela lokuthi asimukele lesimo ufika la athinwa khona naye ukuthi nanga umntwana ngimtelese ngidamjova ngimjove toti impilo yakhe yonke lengcondo iyathina unako lokukhathateka lokuba khona nje so uyathinga ukuthi simkhulumise siyakwenda ke ukuthi simkhulumise simchazele ngalesifo simchazele ngempilo futhi emathubayo la tawuba khona nangabe sithatha kahle lemithi lesimniketa yona ingabe yona sakhuluma nje yona imithi ukuthi iyatfolakala ngivele mhlawumbe ethutane ngoba sikhuluma indaba ukuthi sizama kusonzeta lisito kubantu ngabe vele mhlawumbe ibathutane nivele yatfolakala imfutane yona lemithi kumanje nje njengoba lonyaka umhlaba wonke ugubha leli suku lashukela ngalesicubulo sekusonzeta lolusito lwebantu labanesifo sashukela libethutane live la kangwane njengoba lisukumele etulu lokukhathalela tifo letingathathelwana kufaka ekhathi ishukela kunengi lelikwendako sibhizi kakhulu ngalokusonzeta lelusito lendasi etibhedlela lincane noma ke mitholampilo siyathi ukuthi umuntu lokunengi bekutholakala isibhedlela lesikhulu kuze ube nako ukhalime shukela wakho kepha nyalo sithi hayi abangahambi sigaba lesithe asikumikise lemitholampilo lele emimangweni siyazama ke sinaleli hlelo lelo nyalo nje yonke imigomo noma umgubudla sinawo lesiuphethe ngalezine nje kutabe kulonjwa umgubudla lothide ukuthi sisebenza kanjani 2021 kuya ku2023 sisalwa naletifo letingathathelwana kukhona konke lokuthi sihamba kanjani sesicalile ukuthi simikise mathulusi mhlambe kuleminye imithulampilo ukuthi batawukhona ku-order imithi lesuka legumbini lemithi iye straight lendas kulomtholampilo losemangweni adothi lolo lapha ekhaya angagibeli ibhasi lembabane avele ahambe nangetinyawo aye lapha emtholampilo afike athole imithi yakhe yekukhalima shukela okay ngifuna ukubutala ngale kuscreen kwemehlo kanye netinyawo ingabe vele mhlambe ngingakwenda yini lokho nje soon as ngitfolele ukuthi nginaso lesifo noma mhlambe kulimala kwalamehlo nekulimala kwetinyawo tami kwendeka emva kweminyaka senginaso lesifo ingabe vele mhlambe kucala nini lokugula kwetinyawo nalo kwemehlo kulokugula kwetinyawo mhlambe sekuba netilonza letingapholi kucala kungaboni emehlweni kucunzeka kwemehlo kungaqala noma enini ngenxa yalokuphakama kwaloshukela futhi ungathathelwa lemithi letamkhalima loshukela noma nini kungaqala lokumcoka kwekuthi vele namuhla sakuthola nje kwekuthi unayo loshukela siqala lokuku screena namhla sikuhlole donke letinto kokuthi etinyaweni kukanjani emehlo uyabona yini kahle
tonke letinto sithathe ngisho netingadi kubuka tinso takho ngoba sikubamba ukuthi unashukela namuhla asimati lo shukela ukuthi waqala nini kuphakama waba kuleli zinga le thina sikubambe namuhla awusitsheli lo shukela ukuthi ngiqale evini leliphelile noma engiqale eminyakeni lophelile bantu bayaqinisela lamhlabeni letimpawu lesidibalako kuyenteka umuntu kwamcala katseni uyasinasobala umtshela athi yathi tsalo ngikuva mani kepha nje bengiye ngithi mhlambe yini kushisa ngiko kunathe emanti kangaka isikhathi simbamba ke thina sithatha ingadi sibuke tinso ukuthi tikhona kusebenta kahle kusezingeni lelikahle ini sihlo lesibinzi siwabuke lamehlo sitiphenye letinyawo sive imizwa yakhe ukuthi isebenta kahle ini uthola ukuthi lo umuntu akaseva nalapha endwaneni ngisho nanebuhlungu lokho kusho ukuthi sekulimele imithambo letside la emilendeni yakhe lengenta kusinaka limala lo muntu angeva nekuthulimele eve ngebantu nje sebathi naye ingadi ngekuthi buhlungu abasabuva lokumikisa kwengadi lenetithako letinyaweni ayisakhona ukufika kahle ngenxa yokulimala kwaletindlela ngenxa yaloshukela ngiko sisikuthola namhla unashukela sitawubuka lemonakalo leyecile siyibuka kusukela ngaleso sikhathi njalo nawude emtholampilo siyayibuka lo monakalo ukuthi kude umonakalo lokhona lo wecile phindze sihlole naloshukela nawutothatha emapilisi nje sihlola shukela ukuthi shukela wakho unganani uyalalela yini kulamaphilisi sitokhona ukuthi singete lesisindvo seliphilisi nangabe sibona ukuthi awulaleli sifuna lokuthulalele ngoba kuba setulu kwakhe ukubeka emathubeni ukuthi kwendeke nayo imonakalo lo wecile lesithi ma complications. Okay, ngiyevakala sibonga kakhulu baba Shabangu. Sitawu masiphuma nje lana sitawahamba siyohlola shukela nema colleagues ami ukuthi ngabe dinombolo dithini mukeli besikhulumisana naye lapha baba Shabangu losowe connect kule tempilo sikhuluma ngesifo lesibalekile lapha lesiyingodi futhi lesisibulele abantu labaningi emhlabeni over the years lokusifo sashukela njengoba utakhuluma ukuthi umhlaba wonke usebenzisa lena nyanga kuchuba noma ke umkhankaso ubekufundisa sive ngesifo sashukela njengoba sibalelwa etifeni letibulalanako WHO nje yaveta ukuthi sengu number 4 lapha elistini yes etifo letibulala abantu saselkhefu sitabuya stovala na LinkedIn. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo leta uphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu thine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Ngokusimathathu imizuzu ingakashayike insimbi yesiphohlongo siphuma kwenza ba yashukela la ngoba yenza ba ivakala incane nayitekwa iba inkulu lapha nase ufika emtholampilo bonesi bathi ishukela wakho ungasi usofuna kuba inkinga ya bese ke sokufuna bese siyakulilela kanyalo siyasho yekela kudla ubhimbizele yekela kudla ubhimbizele umuntu adle iplate imthwalo Ekseni kuza nje udlana nema Russian. Nalo nje bawufuna ama chips.
Inathi tiko ekseni kusawa nathi nemandi. Ngenzaba isikole. Nathi tiko na Coca-Cola. Ngabe kusilungile nje ukuthi ekseni umuntu adlele inyama nyamani. No good. Akusiko health but nje sekuthi nje yabo imvo yakho moyithanda kuyi habit na so ujela nje ukuthi no doubting Russian. Yana lokuthanza ijunk nje I think kudimule kumele ukuthi sithi khona kwemabhanisi nawo lokukhulu manje ukhanza la khathi kunethi inyama nyamana nabolethisi khanze kungumthwalo kungaka. Kanti indoda ebhayisiro ngikubambile nsimini. Inkinga yejunk kona khule imunanzi ayekeleki vele so I think umfu ufuna ukuthi ifundzise nje wena nje wena kanje kusidonga into leti mnanzi ngazi usingito leti inkinga ngoba ngake sengiveme bathi ingaka iyinkinga ayike ufuna sabe sehlela thina imbolo tefi sohlola shukela simcheke njengoba vetile lapha abashaba ngokuthi uhlohlola nje isibedlela uyendele medical check up ukuthi uhlola simo sakho sempilo ukuthi ingabe senjani njengoba avetile ukuthi uyokhanza kusilo shukela wakubamba katheni kodwa imphawu khanse ticala kuvela nyalo so lo uya realize ukuthi okay lokube kungiphethe shothi vele bekunguye shukela so kubalekile ukuthi uhloti ihlola nje ucheck ukuthi simo sakho sempilo sime kanjani Bokosi munye komzuzu semba uthi nibe nesikhathi lesihle lomhla ekseni uhlelo sikhumbude nje ukuthi ungalibona ku YouTube now kufika nje ku internet mina lawo madatha akho yakhona ukuthi ulibone semba siminini bonke ukuthi abangilenhle nalephephile ngikuvuma kwalomsala wathi insuku sibonana ehlelweni elangeni lakusasa nisale kahle kwalomuhla